public utilities public utilities are provided with taxpayers' money. But when you talk about the maintenance, it requires that all hands be on deck. Hello? Hello, sir. Yeah, good afternoon. Your name? This is Alaji Tunde Sanusi from Idu-Osun. Okay, your question. We want to appreciate the Commissioner for Water Resources, that's our guest today. And we appreciate the governor himself for giving each ward 332 wards in this state. And the whole 32 borehole is working. But I want to give the commissioner advice that there should be a regular inspection on this borehole created in each of these wards. Okay, thank you. Thank you. Yes, we have another caller on the line. Hello, can you move away from your radio set? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Your name? Alex from Malaysia. Okay, your question. Yes, I want to ask, what about that water scheme to shoot? And that's one that Arabian is doing, that all these our governments, they use all this water projects to embezzle a lot of money. These are people, they are not serious, they are all criminals. No, we don't condone such foul language on air, please. You have to be civil. No. I will not. Please listen to us. You are speaking to the entire world. Please keep your comments. Make it civil. Okay, thank you. We have the commissioner is going to answer you. Please, he will answer you. But let us be civil. Thank you. Okay, maybe you can answer that. I mean, those questions already. Well, the issue of, I want to assure the Elisha people that my governor, Senator Demola Adeleke, is working around the clock to ensure that project comes back to life. There have been some completions like 96-90%, like sinking of a pipe. But the issue of water plant, that is the area that we are working on now. Whatever that is being done now, we count it as if the governor is doing its best to make sure that that thing comes back to life. There are a lot of issues. The project is not the state government's project. It's a project of three systems: IDP, Islamic Development Bank, federal government, and Osun State. So when Osun plays its part, the others will have to do some PR in order to get all these things done. But I want to tell you that the work will soon commence. The governor is working on that. Okay. Hello. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, sir. Your name? I am Taiwo. Okay, thank you. You're most welcome. Your question? I just want to say this. That waterfall there is a waterfall around the Boko area there. Why should that water be wasting away like that? Why can't we just utilize it to make it a pipe-borne waterfall? It's fit to use. What especially the devices there? I don't know. I can't understand that. Okay. God bless you. You're welcome. Okay, you can go ahead and. I had a meeting with the commissioner for tourism also, because besides making it a portable water, we are working on it to make it a tourist attraction center. So within few months, you will see a very considerable changes. Hello. Hello. Yeah. Good afternoon. Your name? Good afternoon. Thank you for joining us. I want to find out from the commissioner about the Mokoro waterfall. We don't have water in the environment. Why? It's almost 5 to 6 years now. There's no water. So we employ the commissioner to help us work on this situation now. Okay, thank you.
Honorable Commissioner, over to you. Definitely, we are going to visit that place. Some of these schemes are moribund, and we are bringing them back to life. We are going to activate them back. Just don't worry. Whenever we are coming, we'll let you know, because we still need to have a feedback from the public. So when we are coming, we visit the palace, we visit the Yalojas, market women, we hear their view, we see all the issues, and we find a solution to them. Okay, another caller is on the line. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, your name? Yes, I'm Ola over me. Okay. Listen to the commissioner and all they have. Okay, welcome. Yes, I just want to inform the commissioner that we have the department in the local government called the Environmental and Water Sanitation Department. They have enough information about water in each of the communities and usage. Kindly form a synergy between you and in your office and this department. Okay. Yeah, good advice. The department, by the time I got information from the PS that we have such department, we have raised a committee that will visit all the local government, so that number one, water and sanitation and hygiene will work on them, and even they are responsible also to generate water rates, so to generate IGR for the government. So all these rules are there for them to play. So we are going to liaise with them, communicate the word with them, and work together. Thank you. Honorable Commissioner, let's take a look at public utilities and maintenance, or will I say, by members of the public. Many people don't care. There could be transformers located in their communities, in their neighborhood. People don't care whatever might happen. Even water facilities are provided with taxpayers' money. How do you intend to safeguard those facilities? I only want to urge our people. I got a report last week in some area. I don't want to mention now, because we are going to still visit that place where they produce cassava. They convert cassava to gari there. The water that is coming from that cassava, that water is going down to the tank or to the pipe, and rotting and make that pipe to get spoiled. So all these things, we need to be careful about them. The government is ready to do their maintenance from their end, but we too, we need to be careful in handling public properties. Please, I want to urge the public also. Wherever you see, maybe you will see any leakages coming up, let us quickly inform the appropriate quarters. They would quickly work on before it escalates. So it's our property, and we need to maintain them very well. Intricately linked to that is the activities of vandals. You see, vandals are there. They wreak havoc on public utilities. Do you have any task force in place? We want to engage the locals this time around. That's why we will not leave our traditional rulers out of this concept now. We want to make sure that the villagers, the town, they constitute this vigilante group that will be monitoring all these facilities, because they get spoiled easily, and at the same time they are being vandalized. Most of our schemes, most of our water outlets, they are being vandalized. Some of them we are going to replace now. So these are the things that we need to encourage the community leaders. We will engage community leaders. We will talk with them. We charge them. We make sure that they form that watchdog and make sure that our facilities are safe. Okay, the line is still open. 081-8777-5777 is the studio line for you. You have the line. You have what we call the floor to ask questions. We still have the Honorable Commissioners. Commissioner still very much around. Is going to answer your questions, and if you have pieces of advice you want to give to the commissioner that will assist in his bid to provide adequate potable water for the use of the public, you have the the floor now. Hello.
Yeah, Hello? yeah. Good afternoon. Good afternoon, sir. This is platforms on 104.5 FM. Yeah, thank you very much. Can you please move away from your radio set, or you turn down the volume? Okay, I've moved away from the radio. Okay. I want to talk to the Honorable Commissioner for Water Resources. Yeah, go ahead. Go ahead. Okay, we have a lot of moribund boreholes in Osun State. Done by Ruwesa. More than 1,000 in Osun State. What is it going to do about that? Okay, thank you. That leads us to the question I wanted to ask on Ruwesa. Ruwesa is, I think, it's an agency under your yes. So take that alongside the questions. The question just posed now. Now how do you synergize? How do you ensure that Ruwesa performs optimally? The GM there, Engineer Olanrewaju, I think yesterday after the seminar we had a very long talk about this, because I had complaints about that too. And what we have agreed on is that once we understand, or we go through all these, but even this 332 that was just sunk by the government, we are going to form committees, local committees, community committees that will manage the operation of the borehole there. What we have, some of the boreholes are even constituency projects of some of our National Assembly members, but the issue is maintenance. During my tenure as a House of Assembly member, the borehole I sank that time, I handed it over to the community, to the people in that area where they manage, and some are still working up till now. So what we do is we want to mark all the boreholes that are not working. I understand there are plenty that are not working, but we are going to work on them and make sure that we hand over directly to the community, to the people in charge, or to the people warehousing the borehole. So let us be rest assured that any borehole that we are sinking now is not just going to be left alone. It will be well supervised and maintained. Okay, before we go today, I want you to speak briefly on water-related challenges as they affect your ministry and by extension the entire populace. Let's take a look at water scarcity, then water quality degradation and flood risk. Thank you. What we are witnessing today is not that good for us, because some of our waters are not potable, and because of some reasons which we have highlighted. But what the governor is trying to do now is to ensure that whatever we can do within the power, and this issue of a water scheme cannot just be done alone by the government, and that is why some foreign partners, even local partners, they are partnering with the government to make sure that all the water produced are potable. Major aspect of it is in this agency, regulatory commission, we have agency there that test the turbidity of the water, and so many other. We need some reagents. We need to acquire some that will give us the accurate measurement or the accurate potability of this water. So these are the things we want to work. We want to have up-to-date equipment. Some of the equipment that we are using even to test our waters are not up to date. They are not. They are obsolete. They are obsolete. So we want to ensure that we have new one that can give us accurate measurement for all the water. Okay. Related to that is the challenges that I want to know how government will tackle them on water provision occasioned by climate change, population growth, demographic changes, and urbanization. Is a very, and that's why if to say the past government had achieved this initial water scheme,
it would have solved a lot of problem. Once once the project was muted, the whole system became problem. So that's why we want to. And another area that we are working on is the mining issue. We have problem with mining, with our miners, and we are working with the federal government of mining and power to make sure that they are well controlled, so that whatever we are coming up with, any water that is coming out of our pump of our tap to the populace will be portable. And once we get a portable water, there won't be any problem for our health. So that's the area that we need to work on, and we are really working on it. The climate change, we understand that we are tackling that headlock. We have the Ministry of Environment, working together and to ensure that all this will not affect production of potable water. Okay, yes, that's it on this week's edition of Platform from 104.5 FM, Voice of the West. We really want to thank the Commissioner for Water Resources in our dear state, Osun, Honorable Sunday Olufemi Oruniyi, for finding time to be on this program, and not just finding time to be here, but for being as forthcoming as he has always been. Thank you very much for coming. Thank you so much, and I want to appeal to the public, please pay your water rates, pay your tax. Okay. It's very important. That is the leverage with which the development can continue. Okay, thank you very much for that information. Yes, it's invaluable. I want to thank Tola Adegbite. Some people can be positively troublesome. So yes, when they are positively troublesome, we can still contend with them. We can still manage them. Tola Adegbite, thank you for being troublesome. Fumi Ajodo, we appreciate you. Next week is another time where we will be here on another edition of our platform. I'm Muhyiddin Adeleke. Thanks for being part of today's show. That was Platform with Muhyiddin Adeleke. It was brought to you from OSBC Radio 104.5 FM, Voice of the West, Nigeria. Do join us again next week at 1:15 for fresh edition. Never it's a go meeting loop. According to Larry, Lama more for you. Bẹ́ẹ̀ni ó lárinrin. Bàbá tó bẹ̀bí ńlá nínú ọlá ńlá, bàbá tó fún ní lọ́lá àtọ́lá tó bẹ̀bí ńlá, bàbá tó bẹ̀bí ńlá nínú ọlá ńlá, bàbá tó fún ní lọ́lá àtọ́lá tó bẹ̀bí ńlá. Bàbá tó dá mi sáyé, ó tún fún mi láyé, níbi tí kò ti sáyé láyé ni mo ṣàtìráyé. Ọba tó dá mi sáyé, ó tún fún mi láyé, níbi tí kò ti sáyé láyé ni mo ṣàtìráyé. Ó lárinrin lètò tẹ́ ó máa gbọ́ níkànnì yìí pẹ̀lú ọmọ yín apàtẹ èdè mákùtà Sunday ọmọ Adéríbigbé MC Lẹ́yẹ. Wọ́n ti wù kó dúdú, àwọn òsì ìlọ ẹnu, wọ́n ṣe
Sunday ọmọ adéríbi BMC lẹ́yẹ̀ o ó yá máa bẹ́ tó bọ̀. oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi appreciation mo dúpẹ́ oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi. Mo dúpẹ́ oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi. Appreciation. Mo dúpẹ́ oníbùwọ̀rẹ́ bàbá gbọ́ pẹ́ mi. Bí ènìyàn kan lọ́lọ́run mi rí o. Bí ènìyàn kan lọ́lọ́run mi rí. Bí ènìyàn kan lọ́lọ́run mi rí o. Ẹ kú lé. Ènìyàn kan lọ́lọ́run mi rí. Ẹ̀dá ló ń gbàgbé. Ìgbà tó tó bábà yìí ṣe báàlẹ̀ pọ́nmi. Ìyẹn àwọn kọ̀ǹkọ̀ tó bá tó kọ̀ǹkọ̀ àwọn náà mọ̀ ṣe báàlẹ̀ lodò. Ọlọ́run mo tún ti dé lẹ́nàá. Sórí ètò lárinrin níkànnì 104.5 alóore ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. Ìyẹn OSBC ti wá ń bí báyìí. Appreciation ó ní mo gbé wọlé. Orin King Dr. Sunny Adé. Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá wípé nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mi ò dẹni tó ń wọ́tì mi ì dẹni tó ń gbàgbé rẹ̀. Àròjinlẹ̀ mi ni mo rò látinú ọkàn mi wá tí mo sì fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé appreciation mo mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ga ju gbogbo ayé lọ. Wọ́n ní Olúgbọ́n ṣe tiẹ̀. Àrẹ̀sà náà ṣe tiẹ̀. Alákòfẹ́ ọ̀kín o ọwọ́ ọ̀rọ̀gbọ́n àga náà mọ̀ ṣe tiẹ̀. Oníkálukú ló sì lo ìgbà àti àkókò rẹ̀. Ìgbà Olúgbọ́n ló tiẹ̀. Ìgbà Àrẹ̀sà náà ló tiẹ̀. Ìgbà ọwọ́rọ̀gbọ́n àga náà ló tiẹ̀. Ìgbà tèmi Sunday àkòfẹ́ rèé ọmọ adéríbi gbé ẹjẹ́ erígbà tèmi lò. Kì í sẹ́nikẹ́ni ló ní ìgbà Ọlọ́run ló ní ìgbà àti àkókò. Bàbá tó ní ìgbà àti àkókò ògo yẹ orúkọ rẹ̀. Ọlá ló yẹ ọba tó ga ju gbogbo ayé lọ. Adégún Àdìgún ọba tó ga tẹ́nìkan ò ga tó. Who am I? Ta ni mí? Nípa ọ̀rọ̀ sísọ mélòó mo lè sọ? Ìpèdè mi àti ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ mi kò tiẹ̀ tó tàwọn olóye kan àwọn tó jẹ́ pé tó máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. Èèyàn gan mọ̀ pé pèdèpèdè rèé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ rèé. N ò yọra mi lẹ̀ ń ò sì lò ara mi o. Ẹ má sì mí gbọ́ gbogbo olùgbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Ṣùgbọ́n mo kàn ń sọ wípé nínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nínú èdè tí mo sì ń pè ìwọ̀nba bí mo ṣe mọ̀ ọ́ wí bí mo ṣe mọ̀ ọ́ sọ ìwọ̀nba ọpọlọ àti làákàyè tọ́lọ́run fún mi ó náà ni mò ń dúpẹ́ lé lórí Ọlọ́run tí ó yọ fúùsì mi lẹ̀ bóyá mo ra 1 gig tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ń bá mi fi kún gíìgì mi láti 1 gig sí 2 gig láti 2 gig sí 3 gig tí gígábáìtì ọpọlọ mi fi wá nílé kan sí ògo yẹ orúkọ rẹ̀ ọba tó ga ju gbogbo ayé lọ. Ìwọ lẹ́ni àkọ́kọ́ tí mo gbé fún lórí ètò yìí. Atẹ̀lé ni máa yà máa tẹ̀lé mi lọ máa ṣáájú mi máa kàn yín mi
má jẹ́ ń sísọ má jẹ́ ń síwé àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò lárinrin yìí tẹ́ẹ̀yin ètò yìí láàyò tẹ́ ń gbọ́ tẹ́ẹ̀lẹ́ fẹ́ràn rẹ̀ ẹ wò ó ẹ̀yin tẹ́ẹ̀yin ètò yìí láàyò tẹ́ẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀ ẹ wá polówó ọjà lórí ètò yìí ẹ wá ran ètò yìí lọ́wọ́ ẹ̀yin náà wò gbàtà àti ń ṣe é bọ̀ ẹ̀yin náà ran ètò yìí lọ́wọ́ pé ọmọ yìí ó ti débi pé kákáká ràn lọ́wọ́ ẹ ran ètò yìí lọ́wọ́ ẹ gbé polówó ọjà yín wá ẹ ti mọ̀ pé ìpolówó ọjà báyìí náà ni àgúnmu òwò mo kí àwọn ọ̀gá lọ́gàá nílé iṣẹ́ tí mo wà yìí mo kí amójú ẹ̀rọ tí ń gbé lẹ̀ tí sì ń gbé sókè mo kí akéde ètò tó pè mí wọlé kódà mo sì kí olóòtú ètò yìí èmi Sunday ọmọ adẹ́rùigbé náà ní ń kí yín olólùfẹ́ yín pàdé yín yẹn ọmọ ẹwú nìwúrin ọmọ adálẹ̀ gbé wùrà ọmọ adálẹ̀ gbé sùn gángan ẹ ó fi lẹ́yìn mi fọ̀nà mi ẹ ó tó jẹ́ fàbújá alẹ́ kiri hàn mọ ẹnì kankan kànkú ilé kànkú òde ọmọ akànkú ọ̀nà èjìgbò lọ́nà bí àṣọ ọ̀rẹ́ mi ẹ kó dayọ̀ agboola anima kanzo. yẹ́sìkẹ́ abala méjì lètò yìí gbèrò abala àkọ́kọ́ labala gbọ́ yìí wò níbi tá a ti máa ń fi ọ̀rọ̀ síra wa létí tá a ti máa ń fi ọ̀rọ̀ sí òdiwọ̀n ayé ara ẹni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló ti gbọ́ rí tí ò sí ọ́ láǹfààní ṣùgbọ́n tó o bá gbé tó lárinrin yìí labala gbọ́ yìí wò yìí mo mọ̀ wípé ayé èrè ò ní wà bákan náà mọ́ torí pé tó o bá mú nínú rẹ̀ tó o fi sòdiwọ̀n ayé ara rẹ̀ mo mọ̀ wípé yóò tọ́ ọ sọ́nà bó o sì lè lògbèsè ayé rẹ̀ èmi kọ́ ọ̀rọ̀ náà ní gbẹnu mi sọ̀rọ̀ ní jọ́mẹ́jọ abala kejì labala ẹni bí ènìyàn tá a ti máa ń gbàlejò tàbí sọ̀tàn ènìyàn tó yan yọ ẹ tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n gbàlejò lórí ètò yìí káàjọ ṣètò yìí tí gbọ́ngbọ́n òfin kan sí i 091 62 32 86 90 091 62 32 86 90 ẹ kú ìkàlẹ̀ tá a bá padà dé ẹja mọ̀ babala gbọ́ yìí wò. ìjọ Transfiguration and Mercy Evangelical Ministry tálẹ̀ tó wà nọ́mbà 1 òkè arábìdẹ̀mí ìkirè ń pè wá. ní pé ẹ wá ẹ jẹ́ kí a lọ sí ilé olúwa ìdí ni tí ìjọ Transfiguration and Mercy Evangelical Ministry tálẹ̀ wá sí àwọn ètò gbogbo tó máa ń wáyé nínú ìjọ wọn. báwo ètò gbogbo náà ṣe lọ nìyí ní ọjọ́ Sunday aago 9 di aago 10 ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi ìyẹn Sunday school máa ń wáyé láti aago 10 di aago 12 ní ìsìn òwúrọ̀ máa ń bẹ̀rẹ̀ ìyẹn Sunday service gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ní gbogbo ènìyàn yóò máa rí bàbá wa nínú olúwa fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ẹ̀dẹ̀ àdúrà gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 6 sí aago 2:30 ní wákàtí àánú ọjọ́ Thursday nípàdé àwọn obìnrin rere ní aago 5 sí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Friday ní àṣálẹ́ agbára láti aago 8 àṣálẹ́ di aago 9 àbọ̀ gbogbo Monday kejì nínú oṣù kẹta ní marathon prayer máa wáyé nínú ìjọ Transfiguration and Mercy Evangelical Ministry tálẹ̀ tó wà nọ́mbà 1 òkè àdàmé ọ̀ṣungbólẹ̀ ìkirè fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìmọ̀ràn ẹ pè bàbá Pastor S.A. Akínníyì aka hallelujah sórí nọ́mbà yìí 08038727514 wá pàdé Jésù àkìsọ̀rọ̀ nínú ìjọ Transfiguration and Mercy Evangelical Ministry tálẹ̀ máa bọ̀ Jésù oníṣẹ́ tiẹ̀ ti ìwọlẹ̀ rí kàn. ẹ káàbọ̀ padà Sunday àkùfẹ́ Ọ̀yọ́ làwà a ò rébi kan ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́ ọ rántí pé Ọ̀yọ́ àmọ́ ọyọ́ mọ́ ọ́lẹ̀ alákòfẹ́ ọ̀kín mo tó ti dé bí mo ṣe é dé torí dídé báyìí ní tewí adé mò ń bọ̀ báyìí ní tọ̀rọ̀ abọ́ ìdẹ́ǹdé tí mo dé alákòfẹ́ mo dé tọ̀rọ̀tọ̀rọ̀ ara alẹ́ yìí ẹ kú ilé ẹ wá bomi ọgbọ́n mu èrò ọ̀nà ẹ yà wá gbọ́n tí mò ń sọ. ẹ jẹ́ kí àjọ bomi ọgbọ́n tó mu nínú ètò ó lárin fún tọ̀sán tèní wọ́n tó ń gbọ́ fúngbà àkọ́kọ́. rédíò tiwantiwa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn 104.5 alóòrè ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà ó náà ló ń gbọ́ yìí ètò tí sì ń lọ lórí afẹ́fẹ́ báyìí òun náà ni ètò lárinrin pẹ̀lú ọmọ yín Sunday Adéríbigbé abala tá a sì wà yìí náà ni a pè ní abala gbọ́ yìí wò ìwọ náà dúró gbọ́ yìí wò àkórí ìwo ni mo tún mú wá lénìí torí àkórí la máa ń mú wá ní ọjọ́ mẹ́jọ tí sì máa yàtọ̀ fúnra wọn èmi a máa ní tòní ọjọ́ tàná ọjọ́ tòní kódà tòní gangan ò tún ní ìjọ tọ̀la
àkórí tèmi ó ní mo pàkórí ní àpèjúwe tí Yorùbá bá sọ pé àpèjúwe bóyá ìwọ ń bọ̀ láti ìlú kan ó sì mọ ibi tó ń lọ wọ́n wá sọ fún ọ pé sórí tó o bá ti sọ ní Ṣàngó ìwọ gbé ọ̀kadà kó o sọ pé òun lọ s'Àkó tó o bá ti wá dé Àkó ìwọ yàlẹ́ ní títì tó yà tó bá ti dákó wàá rí bí àwọn ọlọ́kadà yàlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yẹn kó o wá sọ pé òun lọ sí nọ́mbà 12 Òkè Odò Ọ̀ṣúngúnlẹ̀ ẹ̀tọ́ ọba ti débẹ̀ ìwọ béèrè pé òun béèrè Sunday ọmọ Adéríbigbé ó rí yọ̀ọ̀yọ̀ sí ọba ìyàwó rẹ̀ nílé ń tọ́ ṣe yẹn náà pè ní àpèjúwe ibi tí mo wá ń lọ lónìí kọ́ nìyẹn oríṣiríṣi àpèjúwe ǹjẹ́ mọ̀ pé ń lọ wà ìwọ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ mi àwọn èèyàn máa fi èèyàn sí àpèjúwe wọn a máa fi ẹran ọ̀sìn ṣàpèjúwe wọn a máa fi mọ́tò sí àpèjúwe wọn a máa fi ilé sí àpèjúwe wọn a máa fi ọmọ sí àpèjúwe wọn a máa fi aya tàbí ọkọ gan tó sí àpèjúwe ábíbílì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ìwọ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ mi mo fẹ́ bi ọ́ léèrè ìwọ gangan tó ń gbọ́ mi gbẹ́tò yìí lọ́sàn-án yìí irú àpèjúwe èwo ni wọ mo fẹ́ kó o dá mi lóhùn àti pé sáà lè fi ọ́ sí àpèjúwe ìwọ bọ̀dá tó ń gbọ́ mi àní sáà lè fi ọ́ sàpèjúwe fẹ́lòmíì pé wo irú lágbájá ni mo fẹ́ kọ́ ọ máa wò gẹ́gẹ́ bí aláwòkọ́ṣe rẹ̀ máàmi ta lè ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ bọ̀dá Dayọ̀ ni ó rí i pé ńgbà tó wà lábẹ́ òbí rẹ̀ ó kò lábẹ́ òbí rẹ̀ ó lọ sílùú Òṣogbo ọmọ yìí ọjọ́ ìyẹn gbé òkùnkùn kò sì jọ ìyẹn gbẹ́ jàgídíjàgan ó darapọ̀ ó lọ kọ́ṣẹ́ pèdèpèdè tá à ń pè níṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ níjò lọ́lọ́ náà tó ti ń gbòǹsáfẹ́fẹ́ kódà wọ́n tó ní ṣe bísínẹ́sì báyìí tó tún yọ owó wá fún un ọmọ yìí ni mo fi ṣàpèjúwe fún ọ kí wọ́n náà wò bí aláwòkọ́ṣe rẹ̀ wọ́n júwe Dayọ̀ pé ò ní kó o wò bọ̀dá sẹ́lẹ̀ júwe tiẹ̀ náà kàn fi ọ́ ṣe àpèjúwe fẹ́nìkan àbápèjúwe ń tán fi ọ́ ṣe ò ní pẹ́ngbà tán rí ọmọ wọn tó náà mú gi ẹni tó lù tó sáná sí i náà wọ́n sọ fún wípé ò rí lágbájá ni lágbájá ọmọ lágbájá oncolos òun ló mú tí fi ń tọ́ títì yìí kiri àpèjúwe kan náà nìyẹn lágbájá ọmọ lágbájá oncolos ó ti yí lórí ó ti sọ́dẹ̀ ẹni tí ń tọ́ títì yìí kiri sọmọ pé àpèjúwe kan náà nìyẹn bọ̀dá tí ń lọ ọ̀dàmọ̀ bọ̀dá yẹn ó ń lọ da ilé wọn rú nítorí tí wọ́n ń ṣe meeting landlord association ó ń lọ dabẹ̀ rú tó yọ àdá sí àwọn èèyàn tí ń lé wọn kiri agboolé àpèjúwe kan náà nìyẹn ọ̀nà tí kábíyèsí ọmọ kábíyèsí àná tó jẹ nìyẹn kábíyèsí tó ní kán ba gbogbo dúkìá àwọn kan jẹ́ tán fi lọ ọbẹ̀ tán kó ẹ̀rọ bíi 12-15 tán bẹ́ gbogbo igi wọn àlùmọ́ọ́nì wọn àtọ̀sàn àtòròǹbó àtàgbálùmọ́ àtòbí wọn ọmọ kábíyèsí nù àpèjúwe wo náà ló fẹ́ fìwọ́ sí Dáfídì lọ́lọ́run fi ṣàpèjúwe fún Sólómọ́nì ìyẹn nínú ìwé mímọ́ Sólómọ́nì ṣẹ̀ Ọlọ́run wá pinnu sí pé mo fẹ́ fa ìjọba rẹ̀ ya Ọlọ́run wá júwe fún Sólómọ́nì pé rántí èní fàyà lójú rẹ ṣùgbọ́n nígbà tó o bá lọ tán nítorí Dáfídì èyí tó jẹ́ bàbá rẹ̀ Ọlọ́run fi bàbá rẹ̀ sí àpèjúwe ní tí ò fi fìyà jẹ fún un bàbá sáà lè fi ọ́ sí àpèjúwe fọmọ rẹ̀ àbí ká máa wá pòwe pé ṣòkòtò tí bàbá wọ̀ tí ò balẹ̀ lọ́mọ wa gbá létí ẹni tó sọ ṣòkòtò tí bàbá wọ̀ tí ò balẹ̀ lọ́mọ gbá létí àpèjúwe èwo la fẹ́ fi ọ́ ṣe jẹ́ ẹ bá délé ilé tí ń bẹ́ ń dọ́sán ilé bọ̀dámọ̀dàrú nù ilé apànìyàn nù ilé ìkànnìyàn
ẹ̀ mọ ẹni tí mo ń ṣe dáadáa yẹn ilé ẹ̀ nìyẹn àpèjúwe ìwo lọ fẹ́ nínú ayé lọ fẹ́ káfíwọ́ náà sí sàpèjúwe rere ni àbẹ́ àpèjúwe láburú èmi Sunday ọmọ Adéríbigbé mò ń fọwọ́ sọ̀yà wípé àpèjúwe rere ni màá jẹ́ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọn ò ní fi mí sí àpèjúwe burúkú fún yín ẹ̀yin olólùfẹ́ mi wọn sì ní fi àpèjúwe yín náà ní búburú ṣe fáwọn ènìyàn mo ti mú yìí lẹ ẹrù ọmọra bí aṣọ jí àpèjúwe rere fọmọ ẹlòmíín Sunday Àkùfẹ́ ẹ kẹ́kọ̀ọ́ nínú eléyìí ẹ jẹ́ àpèjúwe rere fọmọ rẹ jẹ́ àpèjúwe rere fúnyàwó rẹ jẹ́ àpèjúwe rere fọ́kọ rẹ ọmọ jẹ́ àpèjúwe rere fún bàbá àti ìyá rẹ jẹ́ àpèjúwe rere fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé nígbà tí lágbájá tó dé orí ipò ó ṣe dáadáa àpèjúwe rere nìyẹn ó tún mú yìí lẹ̀ ẹ̀rù mọ́ra yókù di ọjọ́ mẹ́jọ lábala gbọ́ yìí wò yìí tèmi àti ó tún máa pàdé fún ìpolówó ọjà bí ìkéde máa pè mí sẹ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09162328690 09162328690 àpèjúwe rere lèmi ó jẹ́ o. ó lárinrin bẹ́ẹ̀ ni ó lárinrin. We are. This is new style. In Olarin. Pẹ̀lú pàdé yín Sunday ọmọ Adéríbigbé. Mo fẹ́ já yín tán mo sì fẹ́ gbé yín débẹ̀ àjà ìjà tán máa ń dájà lẹ̀ nígboro ayé. Ẹni bí ẹni ènìyàn bí ènìyàn wá fún tènẹ́. Agbábọ́ọ̀lù ni tó sì làmì láàka. Ó ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní tó sì la ọ̀kùn tó tún láàka. Ta lẹni tí mò ń sọ yìí? Ìgbà wo la bí? Kí lorúkọ rẹ̀? Níbo ló ti gbá bọ́ọ̀lù rí? Apá abogan ni mò ń gbá. Àti wípé rú dáadáa wo gan ló ṣe. Àbí ẹni bí ẹni ènìyàn bí ènìyàn. Ní ọjọ́ kejìlélógún nínú oṣù kẹrin ọdún 1987. Ìyẹn sí ìlú Jos. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá làwa fi ń pè é? Ní Jos ṣe ti mọ̀ pé ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ń lẹ́ni tí mò ń sọ nípa rẹ̀ nígbà tí mo sọ pé nílùú Jos. Ẹni tí mò ń sọ yìí ó ti gbá bọ́ọ̀lù fún Plateau United rí. Ó dẹ̀ kópa gẹ́gẹ́ bíi midfielder ìyẹn agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín. Nígbà tó di ọdún 2004 ni agbábọ́ọ̀lù yìí ló darapọ̀ mọ́ Chelsea FC ìyẹn ní ìlú England. Níbo ni Chelsea ti rí tí wọ́n fi sáìn rẹ̀ náà? Nígbà tí wọ́n lọ kópa under 20 nígbà yẹn òun pẹ̀lú àwọn Táyé Táíwò àwọn Utaka Abibili àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n fi gbọ́ fẹ́nà pẹ̀lú Argentina níbi tí Messi Aguero tí wọ́n ti jọ kópa. Ta lẹni tí mò ń sọ ń pa rẹ̀ yìí? Òun náà
Obi Mikel nígbà tó tún di ọdún 2019 ó fi ìlú China tí wọ́n ti rà á lọ sílẹ̀ ó tún padà sí England ó tún wá join Middlesbrough FC ó dẹ̀ kópa fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa kódà ó ti gba captain band ìyẹn olórí àwọn tíìmù rẹ̀ fún ìgbà tó pẹ́ dáadáa. kódà Mikel Obi ó gba Nations Cup fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mikel Obi ń bẹ láyé ń bẹ láàyè. agbábọ́ọ̀lù yìí ó yẹyọ gẹ́gẹ́ bí ẹni ènìyàn bí ènìyàn. òun náà sì ni ẹni bí ènìyàn bí ènìyàn wà fún tèmi. tọ́ba tún di ọjọ́ mẹ́jọ lábala yìí ẹ máa retí àlejò mi ó ti pè mí pé òun wá darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò yìí lábala yìí ìyókù di ọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Èdùmàrè ẹ kú ìkàlẹ̀. ìjọ Light of the Living God International gbìyànjú mọ̀ sí ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ alààyè tó wà ní sẹ̀lẹ̀ area Fúlàní road Àkó Ìkirè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. bí àwọn ìsìn wọn ṣe lọ nìyí gbogbo ọjọ́ Sunday ní aago 7 sí aago 8 ìpàdé àdúrà ìmìnira kan sí ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ sinmi yóò máa wáyé ní aago 7 sí aago 9 ìsìnwúrọ̀ ọjọ́ Sunday yóò sì bẹ̀rẹ̀ ní aago 10 sí aago 11 ní gbogbo ọjọ́ Monday ìpàdé àdúrà early morning hour of blessing yóò máa wáyé ní aago 5 àbọ̀ sí aago 6 àbọ̀ Tuesday ìpàdé divine revelation yóò máa wáyé ní aago 5 sí aago 6 àbọ̀rọ̀lẹ́ ní ọjọ́ Thursday ìpàdé àdúrà power encounter yóò máa wáyé ní aago 5 sí aago 6 àbọ̀rọ̀lẹ́ gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ọ̀sẹ̀ kìíní àti Jímọ̀ ọ̀sẹ̀ kẹta ìṣòro yóò máa wáyé ní aago 12 sí aago 2 àbọ̀ ìdájí àwọn àkànṣe ètò tún nìyí gbogbo ọjọ́ Thursday tí ò sọjà níná ìpàdé àdúrà ògo tuntun yóò máa wáyé ní aago 9 àárọ̀ sí aago 11 àárọ̀ gbogbo ọjọ́ Tuesday sí Thursday ní gbogbo oṣù ìsọjí aṣẹ́gun agbára yóò máa wáyé fún ìtọ́ni àti àdúrà ẹ pè bàbá olùṣọ́ àgùntàn Akínọlá Mùnérù Gabriel sórí aago yìí 08165984156 lẹ́ẹ̀kan sí 08165984156 máa bọ̀ ọlọ́run mọ́lá láyé ń dúró dì ọ́. Sunday ọmọ adéríbi BMC lẹ́yẹ̀ o ó yá. orí omi lè mí jẹ o. ṣọ́kà ṣe special ọ̀dà. destiny tó mọ fún mi tán kó jẹ orí omi gbé wàhálà. ẹ̀yàn ló ń bínú ọlọ́run dájú ó kàn lè kìlọ̀ ká má rọra. ẹ̀sìn ní ẹ̀dẹ̀kùn ní bàjẹ́ kẹrin. àwọn ronú àti ilẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bínú ọlọ́run dájú ó kàn lè kìlọ̀ ká má rọra. ẹ̀sìn ní ẹ̀dẹ̀kùn ní bàjẹ́ kẹrin. àwọn ronú àti ilẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ronú àti ṣe lára. ẹ̀sìn ní ẹ̀dẹ̀kùn ní bàjẹ́ kẹrin. ẹ̀kúnlé àwa kọ́lé àwa kúnlé àwọn lápọ̀dà. àwa kálọ̀ ẹ̀yìn gara ẹgbàgbé bọ̀. ọlọ́tẹ̀ máa jà tẹ́. àwa ronú àti lọ. ọlọ́tẹ̀ ń lónú àti ṣe lára. wọ́n tó ṣerú ẹ̀ lánàá. wọ́n ti di ìdákúdà o. ẹ̀sìn ní ẹ̀dẹ̀kùn. wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ ọjọ́ rebi àná òun rebi àtiwọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ronú àti ṣe lára. ẹ̀sìn ní ẹ̀dẹ̀kùn ní bàjẹ́. ọmọ adéríbi gbé wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ ètò láàrin ní tún tẹnubodò fún tèmi náà nìyẹn. ẹ má lọ ti bọ́ bọ́ tiwa bàjẹ́ bọ́. bọ́yá ẹ ti wà bàjẹ́ bọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń sọ̀tẹ̀. tọ́jọ́ wípé ẹ fẹ́ràn ká ẹ máa tẹnubọlẹ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. ẹ má tí ì máa pè wá ẹ jẹ́ tí n bá ti kúrò lórí ètò yìí ẹ máa pè mí. ẹ jẹ́ n kúrò lórí ètò yìí tán ká ẹ tó pè mí. nígbà tí n ti fààyè lẹ̀ pé ká ẹ máa pè mí. mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ràn mi náà lẹ fi ń pè mí. ẹ̀yin yìí sọ ọlọ́tẹ̀ ẹ ti a. ọlọ́tẹ̀ díẹ̀díẹ̀. ẹ̀yin ń gara àwa ń ká lọ. ẹ̀yin ń wú lọ.